Keep on meditating on this word. Genda maaso ng'ofumiitiriza ku bigambo bino. Abide in me. Beera mu nze. And I in you. Nange mu ggwe. If you abide in Bwe me. mubeera mu nze. And my words in you. N'ebigambo byange ne bibeera mu mmwe. You shall ask. Munaasaba. Whatever you want. Buli kyonna kye mwagala. And I'll do it. Era bwe ntyo naakikola. Listen to these words. Wuliriza ebigambo bino. Ringing in your ear. Nga bivugira mu matu go. Didn't I say to you Sikugambye that if you believe, nti bw'onokkiriza you see the glory of God onoolaba ekitiibwa today? kya Katonda olwaleero. You expect seeing the glory of God today. Suubira okulaba ekitiibwa kya Katonda olwaleero. Because the blessing you are going to take Kubanga omukisa gw'ogenda okutwala is what your request. gugwanidde ebyetaago byo n'okusaba kwo. Amanya Alimansi Kalema Batwerinde nva Kitovu Masaka. I'm called Alimansi Kalema from Kitovu Masaka. Ndi mu mbeera gy'oyinza okugamba nti nange nnyinza okuwa obujulizi olunaku olumu nga Katonda anjiridde ekisa. I am in such a situation that I ask myself that will I also one day give a testimony when God has had mercy on me? Naye mbadde nkyakyebuuza wono wennyini we ntudde. While I was still asking myself this question here, Nabbi n'addamu ekibuuzo. Prophet answered the question. So kojogonde. Come and dance for Jesus, brother. Omukwano gwo Yesu mungi ngwewunya omutima gwe taata gwalina nange gwekomba. Zijukira Mukama gye yanzija samanya nti ne wano ndituukawo. Naye olw'ekisa ky'amaanyi taata nfudde omuwanguzi. Nzijukira mu luli nga banvuma nti masikini nkusuma. Eyo Yesu gye yanzija seekana ntu. Rise up. Yimuka ssebo. Rise up in Jesus' Yimuka mu name. linnya erya Yesu. What happened to you? Ssebo ki ekikutuuseeko? Mbadde ntandika amazina I was starting to dance. mpuliridde awo nga sikyasobola kuyimirira. Then I felt that I could not stand anymore. Nga sikyasobola kuyimirira era nga sikyeyinza n'engwa And I wansi. could not even manage to stand on my own. I fell down. Sitegedde kwe kivudde so nga ndaba nina obusobozi I didn't know what happened because I see that I have the naye strength, sitegedde kwe kivudde. but I don't know what happened. But you were dancing for who? Naye obadde ozinira ani? Mpulidde essanyu I felt so much joy. ekisooka mbadde nali simanyi nti ndituuka mu kifo kino. Firstly, I never knew that I would Mpulidde nga come ndi here. musanyufu nnyo But I felt so ne much mbuukabuuka joy, kyokka and I ndabidde awo jumped. nga But then You you were jump dancing and for who? Obadde ozinira ani? Hallelujah. Amen. Rise up. Yimuka. So don't worry. Teweeraliikirira ssebo. Everything will be okay. Buli kintu kyonna kijja kuba bulungi. We shall begin with the land they failed you people. Tujja kutandika n'ettaka lye baabalemesa bantu mmwe. And that is where the problem has come from. Era awo obuzibu bwe buva. nze Alimansi Kalema Batwerinde ndi w'Ekitovu Masaka. My name is Alimansi Kalema Batwerinde from Kitovu Masaka. Ewange nagulawo emyaka mingi egiyise. Nabbi kyeyogedde kituufu. Man of God, what you have said is true. I bought the land where I am many years ago. Ngezezzaako emirundi mingi okugula ettaka lyendimu we nazimba. I tried so much to buy that land in which I am where I built. Naye olw'okubanga banka yali buli kiseera ng'eyagala kutwalawo olw'okubanga tulemererwa okusasula ebbanja lya banka, But because the bank wanted to take the land because we had failed to pay the loan, nange neenzigwamu amaanyi ne sisobola kusasulawo. I too lost the strength and I did not pay for the Kyokka nga we land. wali amaka gange. And yet that is where my home is. Ate n'omukyala naye nga lwaki tugula ettaka lino ndaba banka egenda kulitwala. And even my wife told me, why are we buying this land and the bank is going to take it? Ne tutagwamu maanyi kyokka We didn't only lose strength, naye n'ensimbi ne zitulemesa. even we failed to get money. Because you had no one to believe. Temwalina wa kukkiriza. Somebody you believe that he will do it for you. Omuntu gw'okkiriza nti ajja kukikukolera. You didn't have him. Temwamulina. The Jesus you are talking about Yesu gw'oyogerako looked so far from you. kega yalabika ng'akuli wala nnyo. Nabbi kyeyogera kituufu nnyo, tetubadde na kukkiriza. Prophet, what you have said is true. We have not been believing.
era embeera z'ettaka eryo bwe zaatutuukako And when we got those land problems, tutuuse kumpi ku buli omusamize we have gone to almost every witch doctor nga tulowooza nti be banaatutaasa thinking that they are the ones who will save us. yesu ne tumusuula. Then we threw away Jesus Christ. That is why you Yes, are not able, ye nsonga lwaki tosobola because you don't believe in him who promised to do it for you. kubanga tomukkiriza oyo eyakusuubiza okukikukolera. Kiyogera kituufu Because the enemy, Satan, has never promised to do this for you. kubanga omulabe sitaani takusuubizangako kukikukolera kino. kiyogera He keep on kituufu demanding destruction. yajja genda maaso ng'abanja kuzikiriza kwokka. I will remind you, Mosei Rosia. ja kujjukiza muzeeyi roziyo. nze nali omuwandiisi w'olukiiko lwa Alozio Ngobya Man of God, I was the secretary of the committee of Mr. Alozio Ngobya. naye ssente bwe zanzigwako But when I lost Who is money, Alozio Ngobia? Alozio Ngobya Alozio yani. Ngobya abakatoliki e Masaka tumumanyiyo Alozio Ngobya is famous among the Catholics in Masaka. And this is what you were saying, that if this Ngobia was there, kino nno kye wali ogamba singa Alozio ono Ngobya yaliwo I think a miracle would have happened. ndowooza ekyamagero kyandibaddewo. ssebo kyoyogera kituufu musajja wa Katonda man of God, what you have said is true. kubanga natuuka nga Because- mpulira mukkiririzaamu nnyo I reached an extent that I was believing in him so much. Alozio Ngobya oyo That man, Alozio Ngobyo. naye bwe nalaba nga nvuddemu But when he forsook me, ne ntambula ne ŋŋenda eri mu nsozi n'ebirala I walked away to witchcraft. Because people could go to his grave kubanga abantu bagendanga ku ntaana ye and they worship there ne and basinzizaawo ask him this or ne that. bamusaba bino na biri. ssebo bwe kiri So What you have said is true. it was a Saturday. lwali lwa mukaaga You people prepared to go there. bantu mwe mwateekateeka okugendayo. And that Saturday it rained too much. olw'omukaaga olwo enkuba yatonnya nnyingi nnyo. ssebo musajja wa Katonda kyoyogera kituufu Man of God, what you have said is true. twali tuteekateeka abantu bajje basabe We were planning for people to come and pray. enkuba eyo eyogerwako yatonnya The rain you have talked about really rained. nnyo It was too much rain. abantu bangi baawa obujulizi Many people gave testimonies nti Alozio Ngobya bwe bazze okusinza that the Alozio Ngobyo they had come to worship abakolera ebyewuunyo performs for them miracles. era nze olw'okuba saalaba kyewuunyo kyange And because for me I did not see my own miracle, ate nga nfunye aŋŋamba nti wali we wasinga okubeera ebyewuunyo and yet someone had already convinced me that the Wano miracles nenkuba are there, w'amabega. that is when I backslid, I left that kati place. emyaka giringanga 4-5 Now it is about 4 to 5 years. era embeera awo we yava It is 8 years, sir. ddala. ssebo giri emyaka 8 Not 4, 5. tegiri 5 oba musajja 4. wa Katonda kituufu Yes, man of God, what you have said is true. So, gentlemen, kale ssebo musajja wa Katonda Jesus yesu is not a human being. yesu si muntu. It is him and his words. ali ye n'ebigambo bye. He said, if you believe in me and my words in you, yagamba nti bwe munzikiriza nze n'ebigambo byange ne bibeera mu mmwe he can do it for you. asobola okukikukolera. He is alive. mulamu. People may die, abantu bayinza but he okufa doesn't die. naye yesu tafa. It was the time you started planting that banana plantation. kubanga kyali mu kiseera we mwatandika okusimbawo Akasuku ebitooke ako. akasuku ako. That is where problem started from. era ssebo Obuzibu musajja wa bwatandikira. Katonda Man of God, ebitooke ebyogerwako nze nakubiriza abantu okubireeta what you have said is true. The banana plantation you're talking about, it is me who Kyogera convinced people to kituufu. bring it. What you've said is true. neewuunya kubanga nkusanze wano era boolaba bangi I am surprised because I've found it here Never- and you see many people. ne bwe wandibaddewo anjogerako Even if someone had era oba spoken oli awo about me to you, wandisiŋŋaanye ebyo byerabidde maybe you would have forgotten about what that person would have told you about me. bwe gutuuse ku kasuku nga nze nakubiriza abantu okuleeta ebitooke ebyo Concerning the banana plantations, and yet it is me who convinced the people to bring ate those bananas to seewuunyiza plant them. naye ntidde It nnyo has surprised me, but at the same time, I'm very scared. Why? lwaki? engeri gy'okitegeddemu The way you have ataaliyo. known it, you who was not there. But Jesus, you should believe, naye yesu
gw'oteekwa okukkiriza was there. yaliyo. Mukwano gwo Yesu mungi, nkwewuunya, omutima gwe taata gw'alina, nange nkwekomba, talinga balala Yesu, talinga balala Mukama, anjagala leero n'enkya bw'atyo, abeera neetaaga. You are free. Obiwa ddembe In Jesus' name. mu linnya erya Yesu. Rise up. Yimuka You tell us about Muzei Kayima, ojja tutegeeza ku muzeeyi Kayima this Mr. Sekate. ne mwami Sekate. musajja wa katonda byogedde ku nze obunabbi bw'ompadde Man of God, the prophecy you have given me butuufu mbwogerako bwe nti is true, and this is how I confirm it. omusajja ayitibwa Sekate The man called Sekate, sitegedde bw'omutegedde I don't know how you have come to know him. naye namusisinkana wa busamize But n'afuuka mukwano gwange I met him at the witch doctor's place and became my friend. kyokka embeera bwe yankaluubirira But when my situation went worse, ne mmukubirako nti eno gye twalaga embeera ng'egaanye I called him and I told him, well, we went to the witch doctor, the situation has failed. teyaddamu kukwata simu yange He never picked up my phone again. kayima ayogerwako The Kaima you talked about, muzeeyi kayima Mosei Kaima, musajja wa katonda omwogedde nga mmumanyi man of God, you talked about him and I know him. yali musajja ng'agula ebintu ewange nga nkyalina adiweya Mosei Kaima was a man buying hardware from my shop. naye okuva leye adiweya lwe yagwa But ever since my hardware shop failed, collapsed, I no sikyamulaba longer There see is a him. day Waliwo olunaku you were not all that much selling ropes, wali totera kutunda miguwa, but that day naye ku olwo of the ropes, olunaku olwo olw'emiguwa, that is when the hardware started going down. ku olwo hardware lwe yatandika okugwa. okuva bulijjo seba omusajja wa katonda saatundanga miguwa From a long time, man of God, I never used to sell ropes. naye omusajja oyo nzijukira But I remember kayima oyo that man, Mosei Kaima. emyaka mingi giyisenga 89 It is over 8 to 9 years ago. yajja okugula emiguwa nga bagenda kusiba dead body essese He came to buy ropes because they were going to tie up a kubanga dead body in dead body Sisi. omuntu bw'afa mu mazzi Because when someone azimba. drowns and dies in water, they bulge, the body kati swells. bantegeeza nti emiguwa egyo bagenda kusiba muntu mu nveera So they told me that they are buying the ropes for the purpose of going to tie up a dead body that had swollen up. era emiguwa gyonna egyali mu dduuka eryange All the ropes I had in my hardware shop, n'agigula he bought them all. That is the beginning of your hardware to fall down. Eyo nno ye ntandikwa ya hardware y'okugwa. The people who bought Abantu abaagula, the ropes from your shop, abaakugulako emiguwa mu dduuka lyo, they went to bind you. baagenda kukusiba. That is why I was reminding you Y'ensonga lwaki mbadde nkujjukiza that man. omusajja oyo. musajja wa katonda kyogedde kituufu nnyo Man of God, what you have said is very true. omusajja oyo muzeeyi kayima oyo That man, Mosei Kaima, abantu be yali nabo nga bagenda esese okunona omufu the people who was with who were going to Sese to get the dead body, yabannengezanga naye nga sibalaba he used to show them to me, but I would never see them. kyokka olw'okuba ekizibu kyange kwali kutunda But because my problem was to sell, emiguwa gyonna ne kigikuŋŋaanya ne I gathered all bagitwala. the ropes and they took them. era siddangamu kumulaba ku adiweya yange okutuuka adiweya lwe And I yaggwako have never seen him back at my hardware until when my hardware collapsed. so nga yali mukwano gwange ekitonotono And yet he was my friend. era siddangamu kumulabako He has never come back and I've never seen him. So if you want to see Bw'oba oyagala okulaba how you went poor, engeri gye wayavuwalamu, ntidde nnyo I'm scared. ekintu kimaze emyaka mingi nnyo This thing has taken very many years ate mbadde siyinza kukisuubira and I was not expecting it. that is why I said those people who are doubting, y'ensonga lwaki ŋŋambye nti abantu abo babuusabuusa. continue to doubt until when you believe. mugende mu maaso nga mubuusabuusa okutuusa lwe mulikkiriza. era musajja wa katonda And man of God, ndi omu ku bantu ababuusabuusa I am one of the people who doubt era ababadde tebakkiriza and we're not believing biki biri wa nabbi kakande what happens here at Prophet Kakande's church. olunaku olumu One day, mwannyinaze yajja ewange okundabako my sister came to visit me at home.
yasanga nina obuzibuzibu mbulye sente nga baŋŋambye nti addewo yeyagwa She found me with financial problems. naŋŋamba n'ebizibu nga bisuse She told me that- banka ejja na kutwala ebintu byo You have so many problems. The bank is going to take your konze property. kituufu era eri kumpi kubitwala I said it is true and it is already going to take my naŋŋamba property. naye She said, but gezaako ewa nabbi kakande try Prophet Kakande. ne mmugamba I told ensonga her- bbiri 2 issues. bwe lubeera lumbe If it is a sickness, lunzite let it kill me. bwe libeera kkomera If it is prison, bansibe let them imprison me. sigenda wa nabbi I kakande will not go to Prophet Kakande. naye ku lunaku olwo lwennyini But on that very day, nali nyambadde ensawo yange I was carrying my bag, nga ŋŋenda wa musamize going to a witch doctor. era I nagenda remind you the cow nkujjukiza ente that day. olunaku olwo. musajja wa katonda ente ejja bweti Man of God, what you have said is true. kyoyogedde kituufu bwe ntuuka ew'omusamize When I reached the witch doctor's place, nina emmotoka yange eya loole I have got my truck. buli lwebadde esimbula ng'etomera omuntu Whenever the truck would start being driven, it would kati knock omusamize somebody. kwolwo yaŋŋamba That day, the witch doctor told me, emmotoka tugisalire ente let us sacrifice a cow for your truck. katonda ali naawe God is with you. naye ku lunaku olwo omusajja wa katonda lwe mbadde nkugamba And on that day, man of God, nava ew'omusamize nga nina ne gye nkubye essimu bampeereza akakadde nkaweerezeeyo agule ente I left the witch doctor when I have called somebody to get me 1 million shillings so that I give it to the witch doctor that he may buy a cow. mba ntuuka mu kkubo On the way, waliwo omusajja there is a man. tiyambulira mannya ge He didn't tell me his name. naye naŋŋamba nti njagala onguze embaawo kubanga ndi musuubuzi wa mbaawo He told me that I want you to sell to me timber. nsanga mu tawuni e masaka Find me in Masaka town. ne tusisinkana ekozi musirikale n'ankwata We met there. He's a soldier I never knew, but he arrested me that moment. nga waliwo omukyalo omusamize eyampola ensimbi nga banka etwala ebintu byange There is another woman, a witch nezinnemu doctor, okusasula n'ankwata nansibe nemmala mu kkomera wiiki bbiri from whom I borrowed money and I failed to Naye bwe pay. nali So mu that's how I was kkomera. arrested. But while in the prison, ne ŋŋamba nti ate ne bansiba nga navudde wa musawo kunnaaza I said that how could they arrest me when I was from a witch doctor? kuba wiiki dokita yankolako emikolo mingi Because the Nanga nti witch kati doctor owonyezeddwa Performed so many rituals upon me and he declared me free. kannyinaze kali ne bakawulira nti bansibye Then the other sister of mine heard that I was in ne prison. kaŋŋamba gezaako ewa Again, kakandi she told me, try Prophet Kakande. kati olw'okuba mbadde n'ekizibu ky'okutambulira mu makomera Because I've been having a spirit of imprisonment, nina mukwano gwange bamuyita nnyonyi ntono I have a friend called Nyonyi Ntono. ne mukubira essimu twalisinkana mu kkomera eruzira ffenna I called him because we met in the prison in Luzira. ne mugamba ntambudde yonna I buli told musawo him, mutuuseeko I have moved to all witch doctors. kaakati gwe wagenda ludda baŋŋambye nti watereera I told him, they told me you are well. Where did you go? ewa kakande noona ŋŋambye bya I said, kakande now look here. This man is also telling me Kakande. ne nzirira mwannyinaze ne muga nti owange I called my sister and I ntwala told her. n'omuntu omulala gwe mbadde neesiga ndagiridde wa I kakande said, my sister, please take me. Even the other friend whom I was trusting has also directed me to Prophet Kakande. ne ŋŋamba katonda ateekwa okuba nga ali mu kifo I kino. said, God must be in this place. kaakati bwe ntandise okukuba engalo sitegedde Now, when I started jubilating and clapping my hands, I don't know how I fell down. You said you're a man you cannot fall. Ogambye oli musajja tosobola era kugwa mbadde wansi. nkibuusabuusa nti nsobola I was doubting, okugamira ku thinking that magulu I atene would stand on my 2 legs, but I ended up. Watch, brethren. Abooluganda mwetegereze. What makes you fall down? Ki ekikusuula ssebo? amaanyi mpulira nga ganzigwamu ne I'm gansi feeling You're a so man. weak. Gwe omusajja omulamba. simanyi kintuuseeko I don't know what has happened to me. naye You said you kituufu never fall. Wagamba nti gwe toligwa. era nalabanga ku tv I used to watch on TV. ewange ntera okuwatchinga tv I often watch TV. You said you never step at Kakande's Gwe place. walayira n'ogamba tolirinnya wa Kakande. Who is here now? Kati ani ayimiridde wano? alimansi kalema batwerinde Alimansi Kalema Batwerinde y'ayimiriddewo.
So go and tell Abbas genda ogamba Abasi nti I went to Kakande. nti nze nagenze wa Kakande. What are you waiting for? Olinze ki? Ssebo omusajja wa Katonda, Man of God, Abasi mukwano gwange. Abasi is my friend. Bwe tubadde tutobano ensi We've mu been lutalo striving together olw'ensi y'abasamize. in this world of witchcraft. He told you, how are you sure this Kakande Yagamba okakasa otya oba Kakande ono? is also a witch doctor? Okakasa otya bali Kakande naye mulogo? You go. You. Kale gwe genda. Ssebo omusajja wa Katonda kyogerako. Man of God, what you're Bwe saying. nava wano ku Lwokuna When I came from this place on ne mukubira Thursday, essimu ne mugamba nti I called oyo Abbas, muzeeyi Abbas. Mr. Abbas. Ne mugamba nti nze ebyo mbimaze. I told him that I'm fed up of witchcraft and I'll never use it again. Okuva olwo omusajja wa Katonda siddanga mukuwuliza musajja oyo. From that time, man of God, I've never heard from Abbas. Because he has a problem Kubanga Abbas alina obuzibu. of the contested home. Alina obuzibu obw'amaka ge bakayanira. Musajja wa Katonda kyogera kituufu. Man of God, what you've said is true. Bwe nali njogera ku nju yange nti yakalina bagitwala n'agamba nti n'ekalina yange When I bagitwala. was talking about my storied house being taken, Abbas also said Omusajja oyo that Abbas n'aŋŋamba nti naawe eyiyo bagitwala nti nange eyange nina omuntu gwe nkayana kuba nali simanyi nnyo bibye. Naye n'aŋŋamba nti nange kalina yange bagitwala. also Abbas told me that also my storied house is being contested and they are going to take it. Biri byonna mbadde ndowooza nti oba oliawo oyinza okufuna yakusuniddeko. Eh. Naye ate bw'oyogedde ekyo Man of God, I thought the other first prophecies, maybe nenterebukira somebody ddala told you. Katonda ali But naawe. now when you've reached this point, I confirm that God is with you. Gwe ate wanditegedde otya How could you have known nti Abbas mukwano gwange era tubadde tusisinkana that Abbas obusamize. is my friend and we've been meeting at the witch doctor's places? Ne lwe mwali mufiira mu kisenyi saaliyo. And the day you were dying in that swamp area, wasn't I there? Musajja wa Katonda olunaku lwe twali tufiira mu kisenyi, Man of God, the day we almost died from the swamp, nze ndi musazi wa mbaawo. I do cutting of timber. Twasala muti We cut a tree ne guba n'amakoola n'ebiguwaguwa. and then it had some leaves and Kati intertwined ffenna branches. abasalamala tulina enjogera egamba All of us, the tree cutters, have a saying nti omusalamala tafa muti. that a tree cutter cannot be Kubanga killed bwe gugwa ng'oli wano by the gugwa tree eri he gukuba cuts. balala. Because when it falls on the other people Kati on the other abasajja side. abaali bansalira omuti ogwo bonna ne bagamba tusembere. So all the men who Kati were ate cutting that omuguwa tree ogwava said eri we come bwe closer. gwatuba ne gugenda gutukasuka mu matabi. The rope that came from the other side is what hit us Ssebo and we fell omusajja in wa the Katonda branches. kyogerako kituufu So, man of God, what you've said is ate nga true. tewaliiyo. Yet you were not there. There is a worst scenario, this Muslim witch doctor. Kati ate waliwo sinaliyo embi ennyo ennyo ey'omusajja ono omusiraamu omulogo. You people, had you known, Bantu mmwe kale singa mwamanya you wouldn't have touched this eggs issue. temwandikutte ku nsonga zino ez'amagi. Mukama wange musajja wa Katonda twava kuno We left here. kyoyogedde kituufu. What you've said is true, man of Ne God. tugenda ku lusozi olumu We went to a certain hill. ne tugambibwa tugabule olusozi olwo oluliko ttimba ery'amagi. We were told to serve the python on that hill, serve it with eggs Tugenda because buli it omu eats ne eggs. tule y'amagi. Each of us went with a tray of eggs. N'omusajja oli musiraamu mukwano gwange gwe wayogeddeko Together with the other Muslim man, the friend of mine you talked about. kyoyogedde musajja wa Katonda kituufu. That What is you the said is worst true. day. Olwo nno Era lwe lunaku okuva ku lunaku olukyasinza olwo okuba kituufu. olubi. Ate newankubadde nga nali bubi nnyo Even though I was in a bad naye ate condition, embeera yayongerera ddala okubeera embi. from that time my situation became even worse. Kuba ate era mu kusembayo Because finally, nga bwe nakugambye nti banka yali etwala ebintu like I byange told you, the bank wanted to take my property. n'ampola obukadde bwa sente 30 He lent me 30 million shillings, ne bufa but all was squandered. era nanoonya n'ansiba. And then he looked for me and I was taken to prison. You see the issue now. Ensonga ogiraba kati It has started with the children. ate etandise ne ku baana. Musajja wa Katonda kyogera kituufu. Man of God, what you've said is true. Olumu bwe nkirowooza n'amaziga gayunguka. Sometimes when I think of it, I cry. We tuwummulidde By the time we got holidays, muwala wange asoma Nabbingo, my daughter studies from Nabingo. wabadde wabula wiiki emu akole ebibuuzo. 1 week before doing her Bamugoba. exams, she was chased from school. We tuwummulidde mbadde n'omuvubuka omuseminaariyo And again, I had another son who is a seminarian. bamugoba, He too was chased ewatali away nsonga. from the seminary without any reason. tulina akalenzi akokusatu ku lunaku lwe batandika ebibuuzo We have a third boy. The day they were nako ne supposed to baakasalako start kitegeeza exams, baamaliriza omwaka gwabwe he too was chased away.
So all my children did finish their academic years. So office give me 3 million. kale office mumpeeyo miliyoni 3 We got to pay the school fees. tugende tusasule school fees They will be able to do the exams. bajja kusobola obbawa ebibuuzo babikole Sajja wa Katonda Man of God, neyanziza nnyo. thank you so much. Clap for Jesus, the problem solver. Neyanziza nnyo Mukama Wuliriza. amuwe omukisa. listen Ensonga za Kamoga akunoonya kaakati. the issues of kamoga he's looking for you right now Make sure you don't go to witches. bannange kakasa nga toddayo mu ddogo oba mu balogo Siriddayo era sirikikola ne mikwano gyange be mbadde ŋŋendayo nabo. I'll never go back to Ŋŋenda witches. kubanoonya Eriyo mbogereze. musawo manyi gayaza Masaka. do you know gayaza masaka Manyiyo. I know that Eriyo place. musawo there is a witch doctor Nagendayo. I went there. Kamoga gy'ayagala okutwala. that's where kamoga wants to take you Sajja wa Katonda sijja. Man of God, I will not go. Kamoga mukwano gwange. Kaboga is my friend. Please tell him kati sikyadda mu ddogo akayimba ako. mugambe butereevu nti nze sikyadda mu ddogo Synagogue Church. Listen. Ayira mu mazima ga Katonda, togenda kutta mu buloko. Yesu wakakanne weebala okujja, olase nti n'osobola. Bano ababadde batusaba embuzi n'enkoko banoonye gye banaalya. Abasamize batubbye ebintu, essente nnyingi ze batutte. Kyokka nga bammira ebizibu byo tebiwona batubbako omupiira. Jjukira oli yakusaba nsambu, nze nno yanfera kakadde. Abo twabawonyeke twasenze eri Yesu tetugenda kulemwa.